It's time for the only podcast dedicated to spaghetti westerns and the people who made them. Join hosts Jay Jennings and Tom Betts for the Once Upon a Time in Spaghetti Westerns podcast, which starts now. Well, hi, everybody, and welcome once again to the Spaghetti Westerns podcast. I am your host, Jay Jennings, and I am a spaghetti Western poster and autograph collector. And I'm joined by the great spaghettiologist, Tom Betts. Hi, Tom. Nice to see you. Hi, Jay. How you doing? Well, I'm good, Tom. How was your week? Good. Are you ready for our special guest today? I'm ready. Sounds good. So our special guest is considered the first lady, in my opinion, of spaghetti westerns, and she is very delightful. And she doesn't speak much English, but she's going to do our best because we have a translator. And I'm going to attempt to ask her questions in Italian. So hopefully I don't butcher the language. And our great interpreter, Daniel Camargo, will take over and tell us what stories that she has to share. So in case you're wondering who I'm talking about, it's the one and the only Simonetta Vitelli, also known as Simone Blondell. And as I said, Daniel will be interpreting for her. So let's welcome everybody to the show. Hi, gang. Hi. Welcome. Ciao. Hello. Hi, everybody. Anyway, so I'm excited. what I'm going to do is Tom and I will be asking questions about Simone's career and her films. And I'm going to show a poster and a photo from each one. And then hopefully she'll share stories from that. And then we have some interesting questions about her spaghetti westerns, because we all know that her dad, Miles Dean, like we have to call him, but what's his real name, Tom? Demofilio Fadani. Right. Directed some really great films. He has his own signature style, and Simone will share maybe some insight into that. So as I said, I'm going to say to Simone, ciao Simone, benvenuto allo spettacolo. Siamo onorati di averti. Io sono molto contenta di stare qui. I love you, Tom, amo tutti. Grazie mille. Grazie. Tom and I will be asking you some questions. So, Tom, io ti faremo alcune domande sulla tua carriera nei western italiani, e mostrando poster e fotografie di ciascuno di voi film. Bravissimo. Perfetto. Not bad, eh, Daniel? So anyway, il nostro caro amico Daniel tradurrà il nostro. Sei pronto? Oh, hold on, Daniel. Daniel's ready, right? Yes. Okay, as long as Daniel's ready, we're good. Okay, primo domando, which is first question. I'm going to ask Simone how she got the name Simone Blondell. Come hai avuto il nome Simone Blondell? Allora, è stato Demofilo a darmi questo nome perché ricordava Joan Blondell, che è un'attrice francese degli anni 40, credo, con gli occhi azzurri e bionda, e ha pensato che era giusto per me. Quindi l'ha deciso lui. Dal primo film. Well, it was my Ringo has just come. Yeah, hi, everybody. Hi. Ciao. Wanted to say hi to Daddy for a second. Yeah. Now the mama lo porta via. Ciao. Allora, well, Simone has just told us that Demofilo Fidani, he has chosen the name because she
she was very similar to Joan Blondell, the actress. So I mean, he saw that huge blue eyes of Simone. That must be Simone Blondell. Oh, so your dad was a big fan of Joan Blondell, so he named you Simone. I Yep. see. Simone That's Blondell. Yep. okay. Awesome. Tom, I think you have the next question. Prossimo domando, Oh, Tom. um, she was only 17 to 19 years old when she made the 1960s spaghetti westerns. When she first appeared in these, what was it like to be in these films at such a young age? Allora, Simone, tu hai iniziato giovane, con 17, 19. Come, come è stato iniziare così giovane? Allora, iniziare così presto è stato un gioco, perché non pensavo che era un lavoro. Io andavo a scuola e quindi quando mi ha fatto fare le prime cose era veramente un gioco in casa, perché comunque ero con mia mamma, mio papà e ero tranquilla, quindi un gioco, è cominciato con un gioco. Allora, Simone said that it began as a, well, she was so young. It was just like a game. She Mm, approached it like a game. gotcha. Oh, okay. Well, now let's take a look at some of the films Simone was in, and if she can recall anything that stands out. Simone, diamo un'occhiata ai film in cui eri Simone. Se riesci a ricordare qualcosa che si distingue da quel film, sentite libero di vederlo. Hai capito, Simone? Adesso loro Metà. mostrano un po' di Sì, manifesti, di locandine e vediamo che cosa puoi dire sui film. ok. Okay, so the first one that we have is we're going to take a look at is Prega Dio e Scavari la Fossa, or Pray to God and Dig Your Grave. And here is the poster for that. Hold on, I'm finding it. And here we go. So to ask, well, let me see if Simone has any. Let's see, Simone, qualche ricordo o storia? Ah, sì, ma io non c'ero in questo film. Faccio un Oh, attimo un'apparizione perché è il primo film questo e non ci sono. Daniel? C'era Cristina well, Pelt. so era come una comparsa. Sì, esatto, un Mhm. secondo che faccio la cameriera, ma era la primissimissima volta proprio. E infatti non c'è il mio nome. Well, guys, he was actually an extra in that one. It was her first film. Her name doesn't even appear on credits. Ma Simone, ma è stata la tua prima volta su set? Quello lì sì, qui no, qui Mm, già era il secondo, credo. well, E well, that photo is from her second movie, but well, that was her first. The poster you guys shown, it was her first movie, Yeah, the and first movie and she, she plays a yeah, maid yeah, in the yeah. first one. Hmm. Yes, yes, it was a small scene, and I was about to ask her how was this first experience on set. Good Ma question. Simone, ma com'è stata la prima volta sul set? Cosa tu aspettava? Come ti sembrava un set di cinema? beh, io ero già stata molte volte sul set perché mia madre ed Demofilo già lavoravano nel cinema,
quindi io anche da più piccola andavo a trovarli sul set e quindi mi è sempre piaciuto tantissimo e non pensavo mai che avrei pure io potuto fare l'attrice. Siccome dopo la prima volta ero piaciuta, mi hanno fatto fare gli altri film. Però sono sempre stata sul set perché Robert Woods, quando ha fatto Il mio nome è Pecos, mia madre era la costumista, Demofilo era lo scenografo e il regista Maurizio Lucidi era il fratello di quello che è diventato mio marito poi, e poi mi sono divorziata però da Paolo Lucidi. E quindi ho conosciuto Robert in Il mio nome è Pecos. Well, hold on. So she has, Go ahead, Daniel. well, she has grown up on movie sets because Demofilo already worked and also her mother, so she was always in the set. So it was not a big novelty, but about Robert Woods. She has met him when he was doing Meu Nome é Pecos, because Fidani was the art director, and her mother was costume designer, and Lucide, my name is Pecos director. He was brother of the guy who became Simone's husband. Oh, So it was a kind of all in the family thing. yeah, family affair. Ma Simone, stare davanti la cinecamera alla prima volta è stato poi spaventoso o è stato tranquillo? Tranquillo perché ero giovane. Quando sei And, giovane What was that, Daniel? and was in the front of the camera for the first time. For her, it was easy because she was young, and when you are young, everything is easier. Oh, okay. Cool story. So what I'm going to do is just go through the films one by one, just to show a poster and a photo, and I'll just ask her if she recalls. If so, great. If not, that's fine. We'll move on. So the next film was Straniero Fatti il segno della croce, or Stranger. I am butchering the language. Say your good. strangers, say your prayers. I'm still going to go at it like I'm in high school, Daniel. But she played Trudy Sullivan. So let's take a look at that photo, if I can find it. And let's see, here it is. And I was going to say, Simone, qual ci ricordo o storia for that film? allora, Che cosa puoi dire anche di qui, questo, Simone? sì, no, ma anche qui io non c'ero, cioè voglio dire, e questi sono proprio i primi. Io ho cominciato Sì. da altri film a esserci. Mhm. Io non c'ero qua, Sì, credo. Quindi non ma mi well, she said, era soltanto una comparsa o nemmeno stava in questo? no, niente, in questo niente. Well, guys, she didn't do that, She wasn't in that film. No. not at all. I thought she played Trudy Sullivan, Tom. Well, that's what I've got. Tom, dove sono i miei film? Where is my films? Tell her to add it to her Allora, credits. Wait a minute. What I think she, because I have a photo from it. So let's just see. Maybe she can tell us what this film is Okay. from, just in case I have it mixed up. Then what is this from? Questa sì, foto, Simone, ti ricorda? sì, faccio la comparsa lì, è proprio l'inizio. E c'era Fabio Testi pure che faceva pochissimo. Oh, that's a different movie. No, Ma questo sì è. this is a film starring, in which Fabio Testi Okay, was so doing that's the a Zorro very movie little, then. Mhm, Okay. a very Or little the role. lawman. Yeah. Yeah. Okay. Well then,
IMDb is to blame then. Simone, perché il grande casino di questa cosa è che sono stati tanti film, tanti mischiati, giusto, di film che I was Certo. telling her that there were so many movies that the movies were getting different names, different cuts, sometimes Mhm. editing two movies in one. So it's kind of hard to make to find out a real No, person yeah, from exactly, others. Tom. Daniel, there are a lot of different titles, but I know she is in Shadow of Sartana, Shadow of Your Death, because she plays a kidnap victim, Pasa Sartana y la ombra de la tua morte. So let's take a look at that one. And any stories on that one? Because she does play a kidnap victim. Allora, tu sei in questo, giusto Simone? Ma sempre l'inizio proprio, forse non, ma proprio niente. Però sì, Eh, ma, ma ci, lui mi sì, metteva ma c'è scritto il dentro. nome. Sì, sì, no, no, qui ho fatto, mi rapiscono, vado col cavallo, però ho cominciato dopo a parlare di più con Robert, era Sam Wallace, oppure In ginocchieti straniero, i cadaveri non fanno ombra. Qui io faccio di più, questo è l'inizio e quindi Sì, ma non mi allora, davano tanto. sì, allora si può dire che questo ruolo minore era come un tipo di allenamento per cose più grandi. Sì, e anche perché Mhm, comunque la donna nel film western c'è poco. mhm. Non c'è Well, tanto la donna nel western. see, well, Daniel? she has just she said that. I mean, it was also a small role, but it was kind of a kind of practicing. She, any movie, roles were getting bigger. She was getting more experienced, but always small roles. Then she mentioned the movies that she was really doing something. She was not. She was barely speaking on those small roles. Well, But Mhm. it's that's like fine. Well, Daniel, just tell her that we're just covering all of her films, just for the sake of the show. Sì, sì. Ma Simone, è importante da noi parlare di tutti, perché pure quando tu dici che è stata una cosa, un ruolo piccolo, almeno è una cosa giusta, perché come ci sono tante cose che sono sbagliate, almeno da adesso tu stai dicendo la cosa giusta e così si può fare un elenco. Ma allora, Simone, in questa cosa girava soltanto un giorno, alcune ore, era lavori veloci, giusto? Sì, molto veloci. Mm. Io potevo lavorare un giorno solo. Mhm. Che chi lavorava era Jeff Cameron, Robert, Ant Powers, loro avevano i ruoli importanti. Tutto il resto è poco e quindi in un giorno facevo tutto. Sì, ma tu já estava almeno imparando qualcosa, per esempio, como stare nella maniera giusta davanti alla camera, o imparando a muoversi nella scena, o come questo ha cresciuto nella tua vita come attrice? E beh, mi hanno aiutato per gli acrobati, mi hanno aiutato anche a andare a cavallo, a fare le cose. Demofilo mi diceva quello che dovevo fare, cioè tutti mi aiutavano ed essendo giovane Mhm. all'inizio io sentivo quello che mi dicevano loro. Mi dicevano vai a cavallo, dai un pugno, io facevo questo e li davo davvero i pugni e i calci. Io ho sempre picchiato veramente gli acrobati, eh. You have a lot to tell us, Well, Daniel. yeah, yes, she said that she was kind of really learning. I mean, the right place to be, to get the right light, to get the good position in the camera. But people were always kind to her. I mean, she would work just for a few hours, maybe just one day, but she was always learning. I mean, Jeff Cameron, all those guys, they were the real stars. They were really Mhm. working.
she was doing those small parts, but always learning. And also, the director, Sidani, of course, they were always instructing her what to do, how to do, uh, giving her freedom to try some stuff. About the stuntmen, they were very nice to her because they were always teaching her. And when she was doing, for instance, a fight, she would punch for real. So I mean, and also writing. I mean, she was really very brave on these learning years. Okay. So what Can I I'm ask going a to question? do, Can I only ask a because question? of Yes. the language barrier, I'm just going to go through the films and get back to the main questions because it seems like that's where she has the good answers. Also, tell her she's very humble, but she is a star in our eyes. Tell her that, Daniel. Well, primo, primo, cara Simone, tu sei umile parlando così, ma tu sei la nostra vera stella, la nostra diva. Per noi, tu sei la grande star, sempre. Pure se Grazie. è un ruolo minore. Vabbè, grazie. Mm. No problema. So let's move on. The next film that she made was Zerl the Lawman, which E Continue Ivano Chimarlo Figlio D, where she played Perla Dominguez. And I'm just going to show a photo from that and let's see, and just move on. So people can we can ask the questions. Okay, be nice if I can actually find it. Ma Okay. Simone, ma in questi piccoli lavori, ma come era la tua vita fora del set? Tu stava studiava, viveva con i tuoi, come era la sua vita in questo momento della tua carriera? Guarda, io lavoravo, ero puntuale, però io avevo finito di studiare dopo il Can't find secondo it. film e a me piaceva ballare, divertirmi e non pensavo ad altro. Cioè, io volevo Well, divertirmi. on that time, she has just finished school, and she wanted to have fun. She loved to go dancing and living as a young woman. Nella during the Dolce Vita in Italia. E tu viveva a Roma? Sì, sì, vivevo a Roma E come era Roma in e quello quindi periodo? era meravigliosa, era fantastica, si viveva bene, esistevano i night, all'epoca degli anni '70, stiamo parlando di 50 anni fa, di mezzo secolo Mhm. fa. E proprio era di moda andare in via Veneto, i night, e quindi io se potevo mi divertivo. Però Well, ero and molto puntuale sul lavoro, eh. Cioè io alle 6 del well, mattino ero al trucco precisa, anche se non avevo dormito. Yeah, and that time she was living in Rome at the early 70s, and it was a wonderful period because it was a kind of the last years of the La Dolce Vita, but there was places to go. The Via Veneto was still the place to go in Rome. So there were clubs, and I mean, she liked to have fun, but she was always responsible. The following morning at 6, there she was on the makeup chair, even if she hadn't slept at all. Right? Allora, e cosa puoi dire, Simone? Al Questo è un film che abbiamo girato in Spagna, in Almeria e a Madrid, con Fabio. Ho ricordi bellissimi perché ho avuto una parte un po' più lunga anche,
C'erano degli attori, Piero Lulli, c'erano parecchi personaggi molto più bravi di me e mi sono trovata benissimo. Fabio faceva Zorro, uno Zorro particolare, senza la spada ma con la pistola. E questo poi il vero titolo è Zorro il giustiziere e in Italia l'hanno chiamato, continuavano a chiamarlo Figlio di. Well, E sono it stata in was. Spagna un mese e più. È stata la tua prima volta in Spagna girando? Sì, sì. Mhm. Poi volevano Well, che it was. restassi per un altro film, ma io volevo tornare a Roma e sono tornata a Roma. Well, it was her first time shooting in Almeria, and as you guys said before, it was a version of Zorro, but it said, and she said it was a Zorro with guns instead of the sword. And I mean, now she's talking business because it was a big role. It was a and she was surrounded of very, very, very nice people in the business. E Simone, e c'era alcuna differenza tra girare in Italia e girare in Spagna? No, il metodo è sempre uguale. Mi sono trovata, anzi, forse a me piaceva più stare in Spagna perché era la novità. Dormivo in albergo, Fabio Testi mi ha portato a vedere la corrida, cioè ho fatto delle cose che in Italia non facevo, però la maniera di lavorare è uguale. I truccatori, Well, mhm. Working in Almeria or working in Italy, it's kind of the same. But what was really interesting for her is that now she was in a hotel, she was away from home, um, and took her to see the bullfight, and she was even invited to stay in Spain in Spain to do another movie, but she wanted to go back. She had enough for now, and Mhm. she went back. Okay, so what I'm going to do, just to make the show a little easier, I'll just show these photos in the background as we talk and ask the questions. So, Tom, why don't you go down where you ask her your next question? You know, skip past all the other stuff and get your questions. We'll just ask her question after question, and I'll just show the photos in the Okay. background. It's about the westerns, Tom. Yep. Go ahead. Daniel, ask her if she was in any of the westerns that were not made or finished. Allora, Simone, e tu hai lavorato in qualcun film che non è stato finito? Che la produzione è iniziata, ma per qualsiasi problema non è stato fatto, non è stato o non è andato al cinema? No, no, quelli che ho fatto io sono stati finiti, venduti e non ci sono stati problemi. Demofilo, anche se faceva in poco tempo, ma è sempre riuscito a finire il film. Jay, she said, I mean, no, not at all. Um, Even if it was if the movie didn't have any kind of big values, for instance, if Fidani, he would do it and he would sell it. So, I mean, everything she went to the screen. Right, because Okay. remember, Tom, Fidani's a guy who took films and cut them into other I films, know. so nothing's I going to know. be unfinished with him. It'll be used for another film. Yeah. Right, exactly. Okay, I have Gotcha. another question. With all the leading men that you worked with, were you intimidated? I'm going to try this, Daniel. Eri intimidito impuarito dagli attori maschi più anziani intorno a te? No, Simone, no. She got it, Daniel. She got it. yeah, great, Sì. great, great.
No, perché avevano, cioè tutti si comportavano bene perché c'era Demofilo che se no si arrabbiava. Mm. Quindi Uh, tutti molto gentili, tutti. well, she no, not no problem at all. First, because there was Demófilo Fidani there to watch her back, so everybody would behave. No one's So going to I mess mean, with the no, director's no, daughter. Yeah. Uh-huh. yeah. Gotcha. Right? A me Mhm. piaceva stare con gli stuntman anche a giocare a carte perché loro con me erano divertenti perché erano forti, però poi erano timidi, capito? E io mi divertivo molto con gli stuntman. Ah, but she had mostly fun with the stuntmen because they played cards. They were together a lot, and although they were strong guys, they were shy. So I mean, Hmm. she felt very at ease with them. Oh, okay. That leads me into my question. Did she do her own stunts? Well, yes, she did. She did tell it. But I mean, I will get into it deeper. Simone, tu aveva detto che tutte le scene di azione faceva tu, giusto? Sì, 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 sì. Sia andavo a cavallo, sia a picchiare, sia tutto. Non avevo controfigura, facevo tutto io. E non si è mai fatto male? No, ma anche perché non è che mi dovevo buttare dal tetto, davo solo calci, pugni e andare a cavallo. Well, Jay, yes, she did it all, but well, riding it was she did road and the fight scenes, but since she didn't have to, for instance, jump from a window or do more, let's say, dangerous stuff, she never she never hurt herself or had any kind of physical problem on doing her stunts. Oh, okay. That's cool. Okay, I guess I'll follow up with another question. Hopefully, I don't butcher this too much. I was going to ask her what her feeling is, how popular spaghetti western is today. So here we go. Ready? Come pensi quanto sia diventato popolare il genere spaghetti western tra i fan oggi? Ah, cioè, non ho capito l'ultima parola, però come è diventato? Perché è stato Che Sergio ne Leone pensi? che ha dato il via, no? Sì, ma lui ha chiesto che ne pensi che come questi film spaghetti oggi, delle nuove generazioni, sono diventati così conosciuti, Ah. come la nuova generazione, perché che ne pensi di questo? Che questi film oggi sono così popolari come erano prima? Sì, no, no, io sono rimasta sorpresa perché non pensavo che ci fossero tanti giovani che amassero il film western di una volta, lo spaghetti western. E forse perché hanno bisogno di nuovo di sognare, di giocare ai cowboy e agli indiani, cioè non ci sono più queste cose. E, infatti sono molto meravigliata il fatto che vengono seguiti moltissimo sia su Facebook, su Instagram, tutto quello che è stato lo spaghetti western, perché è stato per parecchi anni. Ma tu già hai mai sofferto, come si può dire, un tipo di pregiudizio perché tu facevi questo tipo di film? No, io ero contenta, io ho smesso di fare il cinema quando poi è finito il western e cominciato in Italia era una serie dove ti dovevi spogliare molto e siccome non mi interessava io ho lasciato perdere il cinema. Ho You have fatto a un po' big di answer, pubblicità. Daniel. Okay. Yeah, but let's see. Well, she began talking about how Sergio Leone changed the game with his films. But then, uh, when I told her what the question really was, she became fascinated by that because
how many young people that were not even born were fascinated with Western movies. Maybe it's her opinion. People can dream about it. People they as they are like they're playing cowboys and Indians again, something that the new generations don't do anymore. So I mean, she's really happy with that, and and then I asked her if on that time if she suffered some kind of prejudice for working on that kind of movie, and she said no, no, no. And then she was already answering that question about why did she quit, and it was because movies were changing, other genres were demanding uh, actors to get naked, and she didn't want to do that. Oh, But okay. you can get better into that later, of course. Okay. Okay, so let me, I'm going to stop butchering the beautiful Italian language, and I'm going to now ask the rest of my questions in English. So, Simone, in most of your roles, you're being kidnapped by the bad guy and held for ransom, or tied up and bound, or gagged. Why was Fidani so obsessed with this theme? Simone, nella maggior parte dei tuoi ruoli tu vieni rapita dal cattivo o tenuto in ostaggio, sempre sofferendo. Per te, perché Fidani era così ossessionato con queste cose di mettere la donna in pericolo in una situazione brutta? Perché era proprio la storia del western, perché oltre le banche o ammazzavano i banditi, che cosa facevano questi cowboy? E allora salvavano le ragazze, dovevano fare qualche cosa, ma non solo nei film di Demofilo, in quasi tutti i film, no? Le donne venivano o maltrattate oppure facevano nel saloon, lavoravano come mignotte nel saloon, non so se si può Mm. dire beach. Ehm, Sì, si può. e quindi si può? A me Certo. piaceva fare la donna nel saloon era Sam Wallace, mi sono divertita a fare nel saloon la donna non rapita. Mhm. Well, it was part of the plots. I mean, besides killing people and robbing banks, all that stuff, the good guys had to save the ladies. The ladies were always in danger, and it was not only Fidani, but it's a common situation in several westerns. So it was not that he was obsessed by that, but it was to move the story forward, to give something for the hero to do. But sometimes she did do the women in the saloon, and she uses the word mignotta. Mignotta is just like the whore, Hmm. and she did that sometimes. But Oh, Simone, preferiva stare nel saloon o stare in pericolo? Stare nel saloon. And then she preferred to be in the saloon, of course. Yeah, she'd rather be the saloon girl. Yeah. right. Got another question. Uh, for the most part, Simone, you exclusively worked in your dad's films. You made two with Malargia and Merchant. But thinking back, would you have liked to have worked with more directors other than Fadami, or did that not matter to you? Allora, Simone, tu hai lavorato tanto con Fidani. Ovviamente tu hai fatto film pure com Eduardo Mulardia, pure com Merchan, ma ripensando-ci, ti sarebbe piaciuto lavorare con più registi? Non importava? No, mi sarebbe piaciuto lavorare con altri registi, molto mi sarebbe piaciuto, Ma cosa è perché successo? comunque, infatti poi io ho fatto delle pubblicità con Tinto Brass, che è un altro famoso regista italiano,
Però poi ti ho detto, è cambiato il genere, ma mi piaceva lavorare con altri registi perché mi lasciavano più libera, nel senso che Ah, Demofilo... sì, Ah? no, Daniel? sì, sì, No, sì, che sì. non mi faceva baciare qualcuno Demofilo. A me mi sarebbe piaciuto Ah. baciare qualcuno nel film. Solo una Allora, volta ho fatto un giallo che ho baciato qualcuno. sì, ma cosa è successo? Perché non sei riuscita a lavorare con altri registi? Era Demofilo che non permetteva o era sempre un Ah, lavoro dopo l'altro? Demofilo faceva un film ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, lui faceva un film dietro l'altro, quindi io lavoravo con lui. You have a lot to say, Well, Daniel. yeah, no, first, I mean, since Demofilo Fidani made a movie only 2 months, she was always working. So she didn't have the time to work with other people, but she would have liked to do because Demofilo was very protective of her. She wouldn't Esatto. allow her to kiss the actor. I mean, she did, when she did it was when doing a giallo. But so she was working a lot. She was working a lot, so she didn't even have time to think. Okay. I've got one more question, and then Tom's going to ask her about working with different actors. I'm gonna try it in Italian one last time. I don't care. Do it. Simone, quanto è bello che tu sia apparso sui poster di molte degli spaghetti western I cuglieri. How cool was it to be on all those spaghetti western posters? Che ne pensi di stare sempre nei manifesti, nei locandini Io dei sono western? felicissima, mi piace molto, sono felicissima, anche per Ma tutte quelle persone. sì, ma alcune volte tu hai visto il disegno e non è piaciuto tanto? Ah, non sembro io, sto brutta. No, soltanto i primi che forse ero giovane, non capivo, però dopo mi sono sempre piaciuta, specialmente con i capelli neri mi piacevo, perché questi sono miei e io invece mettevo la parrucca con i capelli neri. Well, she did. She loved it. She had a lot of fun seeing that, being on the posters. And I asked her if sometimes she didn't like the drawing too much, or she didn't Mhm. feel pretty. But she said no, 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 no. It was always good. Maybe on the beginning, on the first ones, I was not so very sure of myself. But then I just went along and loved it. And I loved it most, she said, when she was with dark hair on the posters. Cool. Tom? I'm going to ask her, I'm going to give you names of actors. Daniel, ask her to let us know if they're still living and Mhm. what her opinion is of them when she acted with them. You know, just Allora, So sì, start, Tom. Who's the first one? first one I've got è, is è- Dean. è- Go ahead, sì, Dan. un momento. Guarda, Tom dirà il nome di alcuni attori che tu hai lavorato e si può dire qualcosa su di loro, pure se loro sono ancora vivi. Mm, Vogliamo sapere le tue opinioni, dei tuoi ok, co-stars. Okay. How ok. about Go ahead. Dean Stratford, who's really Dino Strano? Dino Strano era un attore siciliano molto bravo e praticamente abbiamo lavorato sempre insieme. Era una persona molto timida. Well, Dino Strano era he was from Sicily, and they worked so much together, a really Hmm. lot.
and what calls her attention is that he was very shy. Oh, okay. Well, is he does he still live? Do you know? Is he To still alive? I don't think so, Tom. Right? Do you know? I don't know. That's why I Cosa? asked her. If she È doesn't ancora know, that's vivo, fine. Dino? No, no, non c'è più. No. È morto qualche No. anno fa. Also, he's gone. Yeah, Okay. going, but not so many time ago. Okay, Tom, Okay. keep going. Not so much Next time ago. one is Dennis Colt, which is Benito Pacifico. Benito era uno dei miei preferiti perché mi insegnava a muovermi. Lui era un maestro d'armi, si dice maestro d'armi. Sì. E con lui provavamo le scene delle botte, dei calci. Abbiamo legato molto e infatti giocavo a carte con lui e con gli altri stuntman. Ed era Demofilo gli ha fatto sempre fare la parte più lunga, più in ogni film gli allungava la parte. Well, Benito is one that she most adored because he taught her everything, handling guns since he was maestro de Master of armi. Arms. Mhm. So I mean, she really and they played cards together, and Demófilo always always made his role bigger because he was really good. Yep. Cool. Yep. Okay. How about Custer Gale, who is Amerigo Castrigella? I blew that one. Castrichella Castrichella, era okay. un personaggio e anche lui Demofilo l'ha fatto lavorare prima poco, poi sempre di più ed era ha cominciato tipo come comparsa all'inizio, però era un personaggio perché era quello che ti portava le sigarette sul set. In Italia sono questi personaggi che sanno fare tutto, vogliono fare tutto, sono un po' cioè, non so come spiegare, però era una persona divertente e si dava molto da fare sul set. Ecco, tipo vendeva le sigarette di contrabbando, ti portava delle cose strane, era strano, però era No, divertente. Americo was a very fun guy, and he wanted to be there on the set, and he was always there, and Demófilo would give him bigger roles each time, and it was a very fun guy because he would take cigars to sell to people, smuggled cigars, contraband to sell to people on the set, and he was really nice. Okay. How about we know him as Lucky McMurray, but it's Luciano Conti. E Luciano Conti era anche lui fanno tutti parte di Benito, sono tutti comparse cascatori che anche con lui Demofilo gli ha fatto fare delle parti, ma la cosa importante è che erano tutti amici con Demofilo, con gli altri attori, era un'atmosfera bellissima, si lavorava Una in famiglia. amicizia. Well, he was from the let's say Benito's gang because he was also a stuntman. And what is nice is that Demófilo would give them roles. So instead of being only a stunt person, Right. and Right. Okay. How about she talked a little bit about this, but our friend Celso Faria. Celso, cosa puoi dire di Celso? E prima ne parlavamo, Celso era questo attore brasiliano che a me piaceva moltissimo perché era una persona educata,
e molto, io ho trovato che era anche timido, non si mischiava tanto con le altre persone, ma era educato, gentile e un professionista. Celso was very polite, a real professional, and a little shy because he wouldn't get involved. I mean, she mentioned before that it was a very family. The Fidani set was just like a family. They were friends, and maybe because he didn't speak Italian on that time, but Celso was a gentleman, but a little on his own. Gotcha. Okay. How about Rick Boyd, Federico Boido? Federico Boito? Federico Boito? Non lo conosco. Sì, Come mai? Non lo Mhm. conosco. No, she doesn't know who he is. That's Rick Boyd was what he was billed as most of the É, time. o seu nome americano era Rick Boyd. No, io non ho lavorato con lui. Ok. Non me lo ricordo. Sono un poco vecchia e non mi ricordo tutto, però non me lo ricordo. Yeah, that one doesn't ring a bell. Doesn't ring a bell. Okay. How about Anthony Stephan? Yeah, Allora, Antonio Di Tefè. Sì. Allora, lui era un grande amico prima di essere attore con mia mamma, con Demofilo e anche con me. Infatti, quando poi lui alla fine è andato in Brasile, io ho avuto dei contatti con lui fino a quando poi purtroppo è morto e si lamentava che lui era stato abbandonato dai fans e quindi è morto abbastanza solo. E con lui ho fatto Viva Django, però già eravamo amici fuori, anche se lui era più grande di me, ma eravamo di famiglia. Ma era un poco snob. No, lui stava con una bellissima, si chiamava Marilu Tolo, che era una bellissima attrice italiana. E erano molto belli tutti e due. Well, Anthony Stephan, I mean, knew Demófilo and her mama from ages. So she already knew him, and she Before was you were, also yeah. very. He was also very nice to her. Very part of the family. And when I told her if was he a little, let's say, snobbish for being from a noble family, something that he was very proud of, she said, no, no, no. And on that time, he was in Sieme with Marilu Tolo, and they were a gorgeous couple. I mean, two very beautiful people together. Okay. Jeff Cameron. Guys, can I just take a little? May I ask her something? Sure. Mas Simone, cosa puoi dire della differenza di Mularja e Fidani nel set? Come era un regista, come era altro? Io non posso giudicare perché non posso giudicare Demofilo perché comunque c'era dell'affetto diverso, ma con Mulargia è stato un signore come gentilissimo. Io non lo so se gli altri si comportavano così perché sapevano che ero la figlia di Mila, di Demofilo, non lo so, però è stato gentilissimo con me Mulargia. E il figlio mi scrive anche su Facebook. Well, I asked her about the difference between the way of directing of Eduardo Mularja and Fidani, and well, she didn't want to I mean, lei ha usato la parola giudicare, to judge. And of course, because she also very connected to Demófilo. But Mularja was also a gentleman, and she did have a great time working with him, and
she keeps contact with his son on Facebook. Okay. How about Jeff Cameron? Cosa puoi dire di Jeff? Sì, allora, Jeff, mi dispiace che anche lui è morto molto giovane. Io l'ho detto anche in una trasmissione in Italia, è stato divertente perché lui ha cominciato, lui aveva una macelleria, non so tu se sai dove si vende la carne. Sì, La sì, sua sì. famiglia aveva, ok, e poi invece ha cominciato a piacergli il cinema, Demofilo pure lì gli ha fatto sempre fare sempre la parte più grande, poi alcuni film li ha fatti per conto suo, però lui ha cominciato che era un macellaio ed era Well, una persona bravissima, lui amava molto la famiglia e mi è dispiaciuto che è morto giovane. well, she's very sorrow that he died so young, and he comes from a butcher's family. Okay. So instead of being a butcher, he went to the movies to work on cinema, and he was also a very nice guy. Yeah, And she she's told me really before that he was sorry. a. Yeah, she told me before on Facebook that he was a butcher or came from a butcher's family. You'll have to ask her this one. Gordon Mitchell, ask her about palm reading. That was Daniel. That was his way of meeting girls. He would read their palms. Allora, alcune volte Gordon Mitchell ha letto la tua mano. Sì, è vero, See? è vero. Ehm, Mm. a parte che lui era un personaggio fantastico e molte volte mangiavamo insieme sul set e non so come lui mi ha letto la mano e mi ha detto delle cose vere, ma lui era speciale, veramente era speciale, Gordon. Well, he was really a character, and they would have lunch together, and and he would read her hand, uh, and he got it. He Yeah, did yeah. things that were right, so it worked. All right. How about Hunt Powers, Jack Betts? La cosa fantastica è che loro erano già degli attori, dei grandi attori, cioè venivano Mm. dall'America, erano considerati bravi, importanti. E con me io avevo un po' paura all'inizio, però devo dire sia lui che poi Robert sono stati nei miei confronti molto molto carini e ancora siamo amici su Facebook, ci sentiamo e sono stata molto contenta di lavorare con delle persone che conoscevano il lavoro, diciamo alla maniera americana, quindi era un modo molto, come si dice, serio, puntuale. Ho imparato guardando da loro molto. Sì, ma alcune volte tu hai visto gente che non è stata professionista nel set dei tuoi film, così? Sì, 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 anche perché tu mi hai chiesto se c'era gente che non era professionista? Sì, sì, se tu hai visto, se tu era lì quando è successo, tu hai visto qualcosa che non si dovrebbe facere, perché se tu hai detto che questi americani erano tutti professionisti, ma perché in Italia non era così Sì, serio? no, allora no, mi sono spiegata male. Sono tutti seri, però il fatto che loro venivano da fuori, cioè era diverso. Sul film di Demofilo, io l'ho detto 1000 volte, era un set di famiglia e di amici. Loro venendo sul set hanno impostato diverso, una cosa più seria, non che non era seria, Sì, però erano gli attori stranieri, non so come spiegare. sì, no, ho capito bene, ho capito bene. That's a lot Cioè about Jack anche Betts. lo stuntman, anche Yeah. l'acrobata con Hunt Powers o Robert Woods erano diversi con l'attore italiano. C'era un po' di soggezione, cioè Right, capito? Daniel. Ti She davano said
she said that those American actors, when they come to the set, I mean, when they were in a movie with them, it was a kind of different because they had a different formation. They come from America, and they made movies in a, well, more professionally, let's say, Hmm. more colder than those family thing that was Fidani said. So it became a kind of. She's not saying that it wasn't serious, but Hmm. it was family. When those Americans came, I mean, even the stuntmen would behave in a certain way out of respect, and they would Hmm. learn because they were always very professional. Robert Woods, Hunt, they would be on the set, knowing what to do, knowing how to behave. So, I mean, it was different Hmm. having them on the set, but always very professional, very polite, and very serious. Gotcha. I was going to have her ask her about Fabio Testi, but she's already mentioned him. So I'll go on to Robert Woods. Sì, sì, sì. Allora, come vuoi parlare qualcosa in più di Fabio Testi che non aveva detto prima? Allora, Fabio, cioè, ci siamo conosciuti subito all'inizio. Io ero innamorata di Fabio, mi piaceva tanto. E, è bello che poi siamo stati in Spagna a girare un film insieme io e lui. E poi a Roma uscivamo anche la sera, andavamo anche al night insieme come amici, quindi l'ho vissuto anche come amico. Robert lo amo alla follia. Robert è il mio cuore, il mio amore, perché ci sentiamo tutti i giorni, mi scrive sempre e mi manca tanto. Ci siamo visti in Almeria quando abbiamo preso un premio in Almeria 7 anni fa e ci siamo rivisti. C'è un grande amore tra me e Robert e sono contenta di poterlo sentire ancora tutti i giorni. Well, about Fabio Testi, she told her that she was really in love with him because he was gorgeous, and they became friends. They would go out to nightclubs as friends, and so it was a real close relationship. But I mean, Robert is a very very dear friend that she really adores him and love him, and they speak. I mean, almost every day, and when they were together in Almeria, in the festival, it was Hmm. a hell of time, and she's really affectionate to him. Okay. This is the last one. Klaus Kinski. Yeah, see. Yeah. Allora, no, Klaus Kinski è un grande, ma non c'era amore, non c'era feeling con la troupe. Lui era sempre chiuso nella roulotte, non stava con noi come tutti gli altri, molto serio e tutta la troupe, cioè c'è stato l'operatore che si chiamava Claudio Morabito, cioè gli facevano anche degli scherzi perché lui non rideva, non scherzava, invece sul set si stava tutti insieme, eravamo tutti amici. Lui invece girava e spariva nella roulotte, si chiudeva, non aveva contatto con tutta la troupe, capito? Quindi non era molto amato. Well, well, we all you know Kinski, but um, he was always by himself. He would do the Mm. scene and get back into his trailer. He wouldn't interact, and people would do some, and he would never, never, never laugh. The crew would do some practical jokes, but he never left. He Mm. was never, he was never part of the family. Hmm. Wow. Wow. Tom, have you have another question just for a follow up? Well, the only thing I want to know
In Dead Men Don't Cast Shadows, she played a girl named Maya. Oh, Maya. Was that her hair or was that a wig? Era una parrucca o era tua capelli veri? Parrucca. Sono sempre stata Ah, bionda, mai nera. sì, è a wig, it's a wig. Was a wig? It's It a looked wig. so natural. I thought, wondered if Yeah. she dyed her hair or No, but wore a wig. she was a real blonde. So, I know, that's what I but mean. she Yeah. liked she liked to wear wigs. Like to wear. Ma Simone, e quando e qual era il segreto per lavorare con attori un po' più difficili così come Kinski? Come sei riuscita a lavorare con lui? Io ho fatto quello che dovevo fare, ho seguito il regista, cioè Demofilo in quel caso, e con me è stato gentile in quella scena che io sono legata, però non mi ha parlato fuori dal set, quindi è stato giusto lavorare, però non ho avuto nessun contatto con lui. Abbiamo girato le scene e basta. Well, Certo, non ero tranquilla come potevo essere con altri, però siccome è un well, bravo attore, ho seguito. well, she was never at ease with Kinski. He was a professional. He was polite to her, but straight business. He would do the Hmm. scene, do well, and go to Go the well. trailer. So, I mean, it was okay, but she wasn't that comfortable. But she managed to survive to Kinski. Oh, Gotcha. okay. That's what they all say. One more question. Did she have a favorite Western that she made? Or what is her Ah, favorite of the ones she made? ci sta un film favorito tuo che ti piace di più di questi che tu hai fatto? Sì, mi Si piace può In dire? ginocchio straniero i cadaveri non fanno ombra perché ho i capelli neri e faccio una strega. Ah, ok. È questa che tu fai mai? Sì, exactly, It's, Maya. well, Okay. well, that's her favorite Western because Okay. she makes a witch. She makes a witch, and she's a guest type. That's what she liked Yep. most, to be a guest type with the dark hair and everything. Yep. I just watched it Ma last week, and that's Dead Men Don't Cast Shadows. Yeah, with Hunt Powers. Right. sì, ma anche Sì. Seven Guns con Robert, che faccio la ragazza del saloon, che in italiano si chiama Continuavano a chiamarlo così sia. Questi sono i due film che amo di più, perché That one faccio with la Robert Williams. strega e la saloon. Because she went against the type, doing the saloon girl and the witch. Mm-hmm. Right. That's quite the two different roles. Yep. So, grazie Simone per esserti unito a noi. Ti sei divertito? Well, Grazie a voi di cuore. Vi amo e vi seguo sul yeah, podcast. Well, I'm going to butcher well, the language one last time. Ti auguriamo amore e felicità con tanti abbracci. Grazie. yeah. Thanks very much. Thanks. Thank you. And I Daniel, love you. we love you. And so do your fans. Thank you so much. Grazie Daniel, tanto. thank you for excuse me. Thank you for translating and Yeah. adding some Sì, great grazie. questions. Grazie. And otherwise, this would have been a more difficult interview. But we've been waiting to have Simone on for a while, and we finally convinced her because we told her how much we love her. And I just want to thank our fans for joining us on the Spaghetti Westerns podcast. You can binge watch all the episodes on YouTube, and you can also listen to the best of about 22 episodes on Anchor, Spotify, Google, and iTunes. Tom will be back next week with an interesting topic. And once again, grazie Simone and Daniel for
coming on the show. And Tom, kisses. I love you. Thank you. Tom, what do we always say? Grazie. Adios, amigos. Adios, amigos. And I always say adios, compañeros.